So magandang araw kabola. So meron naman pong pasabog tong si Snow Badwa kabola. At pag-uusapin natin, magpo-focus tayo doon. Talagang imayin natin na to. Itong rumor po nilabas niya. And of course, para sagot niya daw, to an emissary kabola. And then of course, we will read comments ng mga fans. So hindi pa nakasubscribe ba, ipindot naman po yung subscription button. So dito muna tayo kabola sa comments po ng mga fans. Pa-shoutout Sir Ronald, Barbies in that. Jericho Board, Lugia ROS sa trade. Lameti, magiging future yan. Hindi lang nabibigyan ng minuto tapos samahan mo Clarito. Defensive players, lakas ng TNT yan pag nangyari yan, sabi niya kabola. Again, marami talagang believer si Felix Lameti. Pero again, ang punto ko regarding kay Lameti, madami pong gwardiya kabola. Yung gwardiya po, yung supply ng mga gwardiya po sa Pilipinas na quality kabola is sobrang dami kabola. So, unless you are super special, like ka-level po ni Heading kabola, ka-level po ni of course Mikey Williams kabola, then doon natin kumbaga i-equate ng mas mataas yung trade value po kabola. I just do not see Lameti to be on that level. Lugi Reno siya, sabi ni Gerardo Dominguez. Glenn Cagurin, pag wala ng farm team, kawawa na ang Hinebra. Hindi ka rin naman sure kabola, diba? Kung wala man pong farm team kabola, at di natin sure, di ba? Baka malapit-lapit na yan, di ba? Di gagawa at meron pa rin namang ways pa naman to develop a championship team, kabola. Hindi lang naman sa pag-maximize po ng farm team yan. So ito na nga yung post ni Snow Badwa. Frank Klaus and emissary to me to deny, sabi niya, yung kanila pong news or na rumor kabola na gusto silang pumasok po ng PBA sa PBA kabola. His stupid representative, sabi dito. Doon lang tayo sa point, no? Ito mga banat ni Sir Snow dito sa Mensahero, kabola, usapan niya lang po si mga araw. Pero yun nga, no? Medyo nakakalungkot kabola, diba? Dinedeny daw po ni Boss Frank Lau kabola na ito pong kanyang kumpanya ni Strong Group kabola, or itong nire-represent niya po na trademark na ito na Strong Group kabola is pinapapasok nga po dito sa PBA. Of course, we want them sana po sa PBA. Pero yun nga lang, nagde-deny na po si Boss Frank Lau. Si Boss Frank po mismo ito, kabola, no? Yung patriarch po talaga nitong kumpanya, kabola. So, nakakalungkot yan, kabola, di ba? Nakakalungkot kasi of course, Strong Group, alam natin, kaya niyang gumastos, willing niyang gumastos, kabola. So, sana, sayang, di ba? Sayang kung nakapasok po siya na sa dito, kabola. Di ba? Kapag ganyan kasi, willing gumastos, and alam naman natin kung gaano po kalaki yung mga gastos niya sa pagsalin sa Dubai, kabola, siguro, he could have bring a resemblance or help a lot in bringing po parity dito nga po sa PBA. Pero of course, we are also in need to talk of the other part, kabola. Itong na-post po ni Boss Snow. Ito nga pong potential na trade na mangyayari next week ng San Miguel at Northport. And if you look po at the picture below, kabola, that's CJ Perez. So we are talking about the CJ Perez trade, kabola. That's a shocker, di ba? That's clearly a shocker right now, kabola, di ba? Perez, in the last 3 seasons, kabola, is really a legit MVP caliber player. And now you're telling me that more than willing daw ang San Miguel Beermen to trade him. So what could be the possible trade? That's now the question, kabola. I read a post po in Twitter, kabola, implying yung potential po na trade. And the trade that we could be Perez Teng Cruz from San Miguel in exchange for Navarro, Tolentino, and Munzon. Wow! Diba? Grabe. Blockbuster pa sa blockbuster ito, kabola. So, kailangan ito himay-himayin na maayos, diba? Yung una natin, of course, yung top dyan, i-analyze po dyan, no? Player ng San Miguel, player po ng Northport. So, Perez for Tolentino, kabola. How can we analyze that? Perez, multiple seasons na yan, MVP caliber. Tolentino is clearly an MVP candidate for this season, kabola. Tolentino has a more crucial, kabola, na position, kabola. Perez in prime, Tolentino in prime, pero yun nga, Perez last few 3 years, kabola, MVP candidate yan, kabola. So at least I think Perez should still have a higher trade value, pero dapat hindi malayo. So if I will score this, and I will also score yung dalawa pang comparison, up to 100, I will give 100 to 90. So 100 Perez, 92 Tolentino, kabola. Then the next discussion will be 10, kabola, hindi pala, Cruz for, dito nga po kay Joshua Munzon. Munzon just delivered his best tournament ever. Dito po sa naganap po na Commissioner's Cup, kabola.
He is a dynamo on the defensive end. Cruz, proven veteran yan, kabola. Madami na napatunayan. Kabola, starting caliber for several seasons, pero matanda na. 5 years yung difference nila sa age. So there should be a big gap there in terms of trade value. I will give that 60 for Cruz, 100 po of course for dito po kay Joshua Munzon. Then yung 10 for Will Navarro, kabola. 10, remember, he was the top scorer po of Converge before siya na-trade sa San Miguel. Pero sa San Miguel nga, more than 1 season na siya doon, na bangko, kabola. And bangko is bangko, diba? We need to really lower his trade value even though we know he's in prime, na dati po siyang top level scorer, pero still, diba? We need to consider that. Navarro naman, younger, kabola. And of course, again, mas importante po yung position. So for me, for this one, I will give 80 to 100 po as a score. So if you total those, kabola, it will result to around 240 to 290. So lamang na around 50 dito sa valuation natin. Ito pong Northport Batang Pier. So why not? Please add na lang siguro first round pick mo San Miguel. Baka pwede naman. Kapakabalis, pagkaya mo. Fair ba itong potential trade po na ito? Comment na